Okay, today we discuss about the properties of non-metals. Okay, yesterday we discussed the properties of metals, and now we discuss the remaining types of elements. The non-metals, metalloids, and inert gases. So first is the properties of non-metals. Okay, see the non-metals generally non-lustrous. So metals లో exactly మనకి metals కి non-metals కి properties compare చేస్తున్నాం. So metals lustrous అని చెప్పాం. Lustrous means they are glittering, they are shining nature. So non-lustrous means they are not in shining nature. They doesn't expose any shining nature. Next, generally non-metals are soft solids లేకపోతే గ్యాసెస్ అంటే ఉంటే సాఫ్ట్ సాలిడ్స్ గానే ఉంటాయి లేకపోతే గ్యాసెస్ లాగానే ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ సాఫ్ట్ సాలిడ్, అదే మనకి క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ ఆల్సో గ్యాస్. ఇవి నాన్ మెటల్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, ఆర్ గ్యాసెస్. అది మనకి బ్రోమిన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఏ రెడ్ కలర్ లిక్విడ్. సో మన లిక్విడ్ గురించి మెన్షన్ చేయలేదు అసలు. వి నాట్ ఎట్ ఆల్ మెన్షన్ అబౌట్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఫర్ నాన్ మెటల్స్. సో నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్ సాలిడ్స్ కన్నా గ్యాసెస్ కానీ చెప్పినాం. బట్ బ్రోమిన్ ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్, ఓన్లీ వన్. సో బ్రోమిన్ ఒక్కటే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న నాన్ మెటల్. ఓకే, విచ్ ఎలిమెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద which non-metal element present in the liquid state is bromine, which present in red color liquid. Okay, next if you take I2, this is soft solid. Okay, so ఇది మనకి ఈజీగా ఎవాపరేట్ కూడా అయిపోతుంది. అంటే సో మ్యాక్సిమం అన్ని సాఫ్ట్ సాలిడ్స్ గానే ఉంటాయి, గ్యాసెస్ గానే ఉంటాయి. సో రేర్ కేస్ ఓన్లీ వన్ ఉంది మనకి, బ్రోమిన్ ఒకటే రెడ్ కలర్ లిక్విడ్. సో ఇంకొకటి యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ పాయింట్స్ ఆల్సో బికాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎక్సెప్షన్ ఉంది మనకి. అన్ని ఏం చెప్పినాం, సాఫ్ట్ సాలిడ్స్ అన్నాం, సాఫ్ట్ సాలిడ్స్. బట్ వన్ నాన్ మెటల్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్, దట్ ఈస్ డైమండ్. యు నో అబౌట్ డైమండ్? సో డైమండ్ మనం దేంతో కట్ చేసే చాయిస్ లేదు. నువ్వు ఎంత షార్ప్ నైఫ్తోనైనా మనం డైమండ్ కట్ చేయలేం. ఎంత స్మాల్ డైమండ్ అయినా ఎంత బిగ్ నైఫ్తో కూడా కటింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో డైమండ్ కెన్ బి కటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అనదర్ డైమండ్ ఓన్లీ. సో డైమండ్ ఈజ్ ఏ non-metal hard solid. So మన జనరలైజేషన్ అని చెప్పినాం. in generalization we simply said they are soft solids అన్నాం. but diamond is the another exception. So what is that? So diamond is a non-metal hard solid. Okay, let's see the further properties. They are non-malleable and ductile. So what is mean by malleable and ductile? So man, yesterday in earlier class we discussed for metals, they are malleable and ductile. So malleable means they may be converted to sheets, foils la convert cheyochu. They can be beaten in the form of sheets. Manaku iron sheets, gold sheets, ila different ఉంటాయి కదా. సో వాటి మనం మెటల్స్ అయితే షీట్స్ లాగా, ఇక్కడేమో వైర్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. But for non-metals, it is not possible to make them in the form of sheets or in the form of wires. They are known as malleable and ductile. Like they are bad conductors. So electricity what nunchi pass avadu. That's why they call as bad conductors. For example, diamond just that is poor conductor. Okay, but here another example is గ్రాఫైట్. ఇప్పుడు డైమండ్ ఈజ్ నాన్ కండక్టర్ అన్నాం. ఇక్కడ కూడా మన ఎక్సెప్షనల్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది.
So actually the diamond is what, which material? So diamond లో మనకి ఏ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది? డైమండ్ లో ఉండేది కార్బన్. సో నెక్స్ట్, సో బ్యాడ్ కండక్టర్స్ అన్నాం. ఈ డైమండ్ ఇవన్నీ బ్యాడ్ కండక్టర్, డైమండ్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్ ఇవన్నీ బ్యాడ్ కండక్టర్స్. బట్ ఇక్కడ వన్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది, దట్ ఈస్ గ్రాఫైట్. సో గ్రాఫైట్ is a non-metal but good conductor. ఇక్కడ గ్రాఫైట్ లో ఉండే the element present in the graphite is also carbon. Okay, so remaining మొత్తం మనకి they are not the conductors, they are bad conductors అంటాం. Next, non-sonorous. Non-sonorous means they don't give much sound. నార్మల్ మెటల్స్ మనకు పర్ఫెక్ట్ సౌండ్ వస్తుంది, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఒక ప్లెజెంట్ సౌండ్ వస్తుంది. దే డోంట్ మేక్ ఎనీ నాయిస్. దే హ్యావ్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఎక్కువ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి సో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఈ వెరీ సాఫ్ట్ సాలిడ్స్, వెరీ సాఫ్ట్ సాలిడ్స్ కాబట్టి దే హ్యావ్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్. అంటే ఈజీగా మనకి they can be boiled with the help of low temperatures. Again ikkada you will get the doubt that what about diamond? Okay, diamond matlab soft kaadu kada, but what about its melting point? But diamond is a high melting point because it is a very hard solid. So generalization lo non low melting point, but diamond has high melting point. దాన్ని మెల్ట్ చేయాలంటే above 2000 degrees Celsius. It requires above 2000 degrees Celsius to melt the diamond. So మిగతా వాటన్నిటి కామన్ గా లో మెల్టింగ్ పాయింట్. లైక్ దే ఆర్ ఇన్ లెస్ నెంబర్. సో మన టోటల్ నేచర్ లో మనకున్న ఎలిమెంట్స్ లో ఎర్లియర్ yesterday we discussed that 80% of the known elements, 80% of the known elements are metals. రిమైనింగ్ లో సమ్ పర్సెంట్ 10%, 8 less than 10% మనకి నాన్ మెటల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నాన్ మెటల్స్. సో టేక్ ద వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఎక్సెప్షన్ ఆల్సో. సో రైట్ స్పెసిఫిక్లీ. ఓకే, రైట్ డౌన్. Okay, now we see about the third classification. So third type of classification, that is metalloids. So metals, non-metals, all were discussed, but some are having both characters. So metals kunna koni characters untai, non-metals kunna koni characters untai. They known as metalloids. In some books it is also given that they are known as semi-metals. Okay, so they have characters of both metals and non-metals. Okay, and metals 100% kaadu, non-metal 100% kaadu. Like they are generally solids. Examples:
So boron, silicon, arsenic, etc. Okay, there is no specific characters are present there. Okay, so write them. Okay, next we see about inert gases. Okay, so inert gases, so they are not comes under, so inert gases మనకి ఒక గ్రూప్ లో ఉంటాయి. If you know the periodic table, so మనకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో వస్తుంది. So these all inert gases placed in a one single row, one single vertical row. ఇవన్నీ ఒకే గ్రూప్ లో ఉంచుతాం మనం, because they are having same characters. So what is their character in inertness? Inertness means they are highly stable, non-reactive state. And so if you see them, so inert gases have some special characters. So that is so namely on the inert gases, all are present in the form of gas. All are in gaseous state. So the name inert, so inert word meaning inert, the meaning of inert is highly stable, nothing but non-reactive. So దీంతో రియాక్ట్ అవ్వవు జనరల్ గా. ఓకే, దే ఆర్ హైలీ స్టేబుల్. నెక్స్ట్ they are also known as, they are non chemical reactive. Non reactive, so they are also known as noble gases. Noble is we are giving a perfect good position. Okay, noble position. This is called noble gases, because any elements, all the elements present in the nature wants to be like noble gases. Inert gases laga stable ga undalani try chestayi. All elements present in the nature wants to be stable like these inert gases. That's why they treated as noble gases. Okay, because all elements wants to be like these gases. That's why they are known as noble gases. Okay, so what are the elements, you know? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay, these are the noble gases, inert gases present in our nature. So helium, you must know the names and formulas. Neon, argon, simple Ar, krypton, Kr, Hene, Ar, Kr. Xenon means this, no, first letter xenon. Radon, it is Rn. So we have the other element that is called radium. Actually the radium or it, that is not the noble gas. Radon, okay, radon, that is Rn, is the radioactive element. Like they are all formed in the form of they are all present in the form of a single element, single atom.
Okay, but for example, chlorine gas. ఎలా రాస్తాం మనం chlorine gas Cl2 రాస్తాం. H2 hydrogen gas H2, nitrogen gas N2, oxygen gas O2, ozone gas O3 ఇలా రాస్తాం. But these are all present in a single atomic form. So we can write the here sixth property. So they are all monoatomic gases. అంటే మన హీలియం గ్యాస్ అంటే హీలియం ఉంటాయి కదా, హీలియం 2 హీలియం 3 పాసిబుల్ అవ్వదు. నియాన్ అంటే నియాన్ 2 నియాన్ 3 is not possible. Okay, mean they are all monoatomic gases. Okay, so this is about the classification of the elements. So yes, in the first part we discussed the earlier. So just I will briefly explain that all that classification. So what is mean by element? So that is the basic substance, that is the basic matter which is used for the formation of millions of substances. Okay, millions of substances form చేయడానికి ఒక స్మాల్ బేసిక్ ఉండాలి. ఆ స్మాల్ బేసిక్స్ ని మనం ఏమంటామంటే దే కాల్డ్ యాజ్ elements. Very different elements are present. Nearly now 118 elements or 118 elements are present nowadays. So next, the elements are based on their characters. Elements are classified into 4 types. What are the type? Yesterday we given the total classification. What are that? Metals, non-metals, metalloids and inert gases. And already we discussed their properties separately. Okay, now we give some example of which are metals, which are non-metals, okay, which are metalloids. Okay, write them. So you must write all the properties. Okay, all know it must be in your notes. Next we see some examples of metals. We are giving not total, we are giving some examples. Okay, sodium, potassium. You know the names of elements and their symbols. Sodium, potassium,
So these are some important metals. Even there is one important, that is mercury is only present in liquid states. So non-metal liquid is bromine. So liquid metal that is mercury. Okay. So these are some examples for metals. Okay. In the periodic table lesson, classification of elements lesson, you are going to get the all elements. Okay. But these are the generally used metals. Now we see the examples for some non-metals. Okay. So what are the non-metals? Fluorine, chlorine, so generally these are all main used non-metals. There are many are there. Okay. Next, we see some examples of what metalloids. Okay. So very less number are present. So the main metalloids are, there is boron, silicon, arsenic, antimony. Okay, so these are the very important examples for metalloids, and we know the examples for inert gases. Inert gases are fixed. What are that inert gases? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay, so these are the inert gases. Now I give you a very small work. So yesterday we given the work. What is that work? Are you completed that work? The uses of metals we use in our regular life. We given some examples. Okay. Now we are giving some non-metal examples. How they are useful in our life. So as the work is here, take some non-metals. Non-metals, take phosphorus, so sulfur, carbon,
So I will. What are the regular uses? Okay. What are the regular uses of, and where we get these elements in our food, in our other activities, plus for different types. So maybe we find out shall. So what are the uses? You have to write these uses. Okay.